Good morning, everyone, from the mean streets of Saigon. I keep saying that, but they're not actually that mean. I haven't felt dangerous since I've gotten here. I don't know if you guys know, but Saigon is actually home to the world's biggest Chinatown by area. It spans the, hard to focus when you're walking through a market. It spans 3 districts, districts 5, 6, and 11, if I'm not mistaken. The actual Vietnamese name for the market is Chợ Lớn, which literally means big market. So, very fitting name. But some of you guys used to know, or some of you guys do know, that I used to live in China. So I'm very curious how this Chinatown compares to China itself. So we're gonna go through, I'm gonna chat a little bit about the history, and we're gonna compare. Let's do it. Cái này là cái gì? Cái này bánh tiêu, cái này bò nướng. Bò nướng, bò nướng, cái này là cái gì? Cái này là bò thốt nốt, đường bò thốt nốt, một hộp bò thốt nốt. Cái này là chầu quẩy lấy một cái nha, cho dễ ăn. Cô bán bao lâu rồi? Bán bao lâu rồi? Bán bao lâu rồi hả? 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Bán hồi còn con gái. Bây giờ có chồng con 18 tuổi rồi. Bạn này già lắm rồi. Bác này già lắm rồi. Già lắm rồi. Không bạn này á. Bác tại miền này cho Chào bạn nhé. Dạ, cảm ơn. Friendly people here. Walking through Chinatown, the first thing you see is all the Chinese characters, of course. This one says 儿童游乐区, which would mean like a kid's playhouse, which is what it translated into Vietnamese too. So definitely a lot of Chinese influence, but it's not every store, which is very interesting. You can see like this store behind me doesn't have the Chinese on it. So there's a mixing of people who know Chinese and now also don't know Chinese. And also, depending on their customers. We've stumbled upon our first Chinese restaurant. And what better way to get to know Chinatown than by the cuisine? This is Kung Fu La Mian, Mi Kiao, Kung Fu Ramen. Early in the morning, they're just starting to make the noodles, just like back in China. A lot of times at my school, I would go to the local noodle shop and order, and they would hand make them right in front of me. Cut them up, boil them, and that's what would go right in my bowl. It's amazing how in a matter of seconds, one strand becomes 20 to 30 little noodles. Anh ơi, cho em hỏi thì anh đã làm ở đây bao lâu rồi? Làm mì á? Vâng. 4 năm. They've got a very interesting system going. He literally does the noodles, he turns around, he throws them straight into the pot, and then the guy behind him waits like 10 seconds, pulls them straight out. And in they go. All right, let's check the menu out a little bit here. So we got some noodle dumplings. Lots of noodles with dumplings and vegetables. So still a little bit different from China. In China, usually you would get like very deep broths, but these look very light, much more Vietnamese style. So you can see the influence. One thing's for sure is the prices are a lot cheaper than China. Really? Oh yeah. Now in like a big city, like in Saigon, like in Shanghai or something, yeah, you'd be lucky to get something less than like 20, 30 RMB, which is well, yeah, 70, 80K. That's a good 20K cheaper. 猪骨 水饺面 Does it look good? It looks pretty. I mean, the pictures look good. The pictures aren't real, but you know. Yeah, I mean they got dim sum here too. See how the dim sum is. 整cá. 烧麦 整cá. 虾饺 So they have the Chinese names. They're all in traditional characters though. I'm still able to read them, but it's not nearly as easy. 牛干面 干老好友面
definitely easier with simplified characters. Try một mì hoàn thành. Hoàn thành. Món đồ mì xì quán. Xì quán. Không có. Ok, món đồ có tạp cam. Dạ, món đồ tạp cam. Dude, you did better than me. You got sweet cow. They're pretty damn good. Dude, that's pretty damn good. Chào buổi sáng. Chào cô. Chào buổi sáng. Ra đây ngồi, ra đây ngồi. Dạ. Để đây con. Hey, hello. Chọn món đi. So, Vietnamese style dim sum. Bây giờ Ăn hết. muốn lấy một thứ một chút hay là lấy hết? Chắc là lấy hai ba đĩa. Rồi. Ôi, mình có giấm không ạ? Có giấm không ạ? Có giấm không ạ? Giấm ạ? Yum. Giấm. Có giấm không ạ? Giấm à? Yum là yum. Cái này là giấm. Tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc. Tiếng Nhật. Tiếng Anh. Tiếng Đức. Nhiều thế. Tại vì tính đi lao động, đáng lao động. Giờ dịch giờ hết đi. Không đi được. Học tiếng Đức 1 năm. Ở Đức 1 năm ạ? Hay là học tiếng Đức? Học ở đây. Tiếng Trung 2 năm. 2 năm. Tiếng Nhật 2 năm. Vài lần. Ơi, mang! Trời ơi. That's what happens when you eat on the street. Lấy cái phần gạch nữa. Nói tiếng Trung Quốc, nói tiếng Nhật. Chàng nói gì? Dạ. Chàng có gì? Dạ. Mấy chàng nói gì? À, 会啊。 Thế à? 我刚刚以为你在说越南语，听错了。 Đại丈夫ですか? 大丈夫。 Đối tượng này. 元気ですか？ Tiếng Đức thì 元 không 気 biết. ですか？よかったね。你在日本那边1年是吧？在日本哪个城市？你刚刚说你妈妈是柬埔寨人对吧？ Sao mấy à? 你爸爸是柬埔寨人还是？ Ba má chim của trai coi lại. 妈妈柬埔寨过来， Rồi, giờ ba má chuẩn cọt coi lại. 爸爸福建过来的。 Rồi, Phú Chiên coi lại. Chào tao mama. 什么？ Chào tao của mama. 啊，叫到你妈妈。 Rồi, giờ ủ cơ ải chừa. 5个孩子，您是 Làng Nam. 啊？ Sam gì ở? gửi miếng trứng nay con này con Cảm ơn con nhiều, cảm ơn má. Lên lấy cái cho mẹ coi. lại có quà. Dạ.您说 chào tao mama. 叫到你妈妈 Chu Gia Nạn. 啊 Dầu ủ cơ 啊！ nạn 你 gì 爸 ở? 爸到柬埔寨， Rồi, 叫到你妈妈。 Mỹ dầu hoặc cho mấy trăm rồi đó. Dầu mama chi buổi trai coi lại Gia Nạn. Dầu bẻo chè Gia Nạn. Rồi, dầu bò báo chúng coi lại. Chào tao của mama. 啊 Bò biểu chè ban của mama trẻ phân. 啊，介绍 Thở gì? Che sao? Rồi thở gì? Xin bò mama dầu bù có gì ở? 5个女儿，哇， làng nám sang có 儿子 ủ cơ làng cơ nám sang cơ lũi 啊， bán đồ ngay ủ cơ 5个孩子 ủ ai chưa? Hai trai ba gái 啊，2trai 3gái爸爸只教越南 啊 主要是中国 啊，那您怎么学的汉语？您怎么学那个国语？
我不要写，我你而写您为什么您会说？为什么？什么样？为什么？为什么你知道国语？哦，怎么知道？听到，知道，对，听到，知道。为什么？听到讲，为什么？你刚我也 Weird, dude. Out of all places, that's hilarious. Like her tones are off and stuff, but like and her understanding isn't like super great, but like she speaks it. That's so interesting. She can do it. Yeah, You know what I mean? it was Like- amazing. And like I asked her like how she knew, she's like, I know. How? That's awesome though. That's crazy. Because I thought like here you only get like the Cantonese influence. Because a lot of the people came at that time, China. What like the late? I guess that's not true. It wasn't that long ago. I don't know. It was very surprising. Ở đây không? I think it's like, is Chinatown like 300 years old? Yeah. It's like from late 1700s. Yeah, exactly. So like 普通话 would have still been. Right, yeah. It's pretty similar to modern day. A lot of them came over from Fujian. Her dad came over from Fujian, so very surprising that she speaks. Not super great, but she speaks it. Super cool. Thế thì cô có nói được tiếng Khmer không? không, Không ạ.不要讲啊，不要讲。对，讲国语，讲国语。来啊，你妈妈会对吧？对，啊，妈妈不会去不讲了，不会柬埔寨语不去了，有别姐这边不要去了，啊。但是您知道几个词吗？学几了，学华语。学华和英语。Very, very proud mother. Talking about her daughter speaks English. 咋？有读书，我还没读书。哎呦，您没读过书啊？我孩子有读书，读啊过你女儿1年81年，在日本那边对吧？我讲一点点的，没有，你讲很多，不要了，讲一点点。讲很多。我您会很多，但您怎么学？在学校里面啊，你没读过书对吧？我们还没读书啊，还没读书听到说，啊，听到然后说，对，听到就是说在这个叫什么堤岸这边，对吧？在这儿对吧？就在这附近听到别人说，然后就对，跟着说，哇哦跟说，我不要，amazing，说啊，没有，你已经很厉害，很厉害，很厉害，非常厉害。我孩子很厉害，我还没有我讲一点点。没有，已经很多了。好惊讶，我没觉得你会中文。你好厉害很厉害， ，very surprising。 Tính tiền mà. 厉害。 Đây. Thôi Phan để em chơi đây, em đi Thấy chơi. không? Anh kêu tính tiền á. Con... Dạ. Ngồi chơi á? Anh ngồi chơi mà tính gì? She's not letting us leave. She's like, sit down and have fun and chat. Chơi la. We can't leave. The lady has spoken. Said his Japanese is really good. Oh, really? Yeah. That's so Chỉ weird. thằng đó luôn. This man over here speaks Japanese too. The guy is sitting here on the chair. Yeah, doing stuff over here. So interesting. Yeah, she said like his Japanese is really good. Very diverse cultures Quay nãy giờ you're là. getting here in Saigon, especially in Chinatown. Ủa hai em là So hai- weird. It's so interesting. It's like, I think it's kind of what she loves. Like you're in a Chinatown, but you can speak Vietnamese, you can speak Cantonese, you can speak Chinese, and then you're finding like there's a large Japanese population. So I don't know, maybe like the younger generation likes Japanese and the Korean culture, so they know a lot of Korean and Japanese here. So you've got so many cultures in Saigon. It's so much fun. Thử rồi coi làm gì ngon không nha. Cái mì này là mì gì ạ? Mì luộc, Mì luộc à? Nó trộn với cái gì ạ? trộn đủ thứ á, con ăn Đủ con thứ, được. đủ thứ. Mixed with everything. Đây này, lấy cái này ra tụi con muốn ăn rau này đi, ăn này ra. Dạ. Lấy You want to sit down and eat it? Chén kiểu rồi không lấy. Thôi, Cho ăn một ít thôi. biết. Rồi ăn thử. This is where you get the super friendly people in Vietnam. We're about to leave, and then she's like, have some noodles. Yeah, she's like,
She still doesn't sit down and have noodles. Cái này giá cái này. Vâng. Dạ, Lấy hàng hai lá. chén ra đây coi. Ngon dở gì nói cho mẹ Hiền biết nha. Vâng. Cái này là cô chuẩn bị ăn đúng không? Ăn chưa? Ăn chưa? Vâng. Không có nấu cơm mà ăn chữ rồi. Cháu chỉ ăn ít thôi. Chưa ăn. Hả? Còn đây, chưa ăn. Chưa ăn. Ồ. Hơi ít thôi. Đúng không? Vâng, đủ rồi ạ. Cháu xin nhé. Rồi lấy đi, lấy Ngon đi. quá. Thử đi, ăn nữa là lấy thêm sao đâu. Chắc đủ rồi ạ. Cháu ăn thử cho vui. Cô nhiệt tình quá. Cái này giấm nè. Vâng. Chế một miếng vô ăn thử coi. Giá hẹ nè. Oh, Vâng. I got you. Sorry. Gotta clean up your stuff. God, they're so friendly here. Thank you. Gotta eat it with some of the giấm, with some of the Chế giấm vô. Dạ, tim nhám. thêm giấm là mới ngon. Đúng rồi, giấm đó. Uống trước đây đã chén nhiều vô. Vâng. Mang dẹp vô. Ngon quá. Thử đi. Đấy, cháu mời cô ăn nhé. Ăn đi con. Thêm tí rau vào. Vâng. Mặn không? Mặn chế giấm vô. Ngon lắm ạ. Good. Ngon. Ăn được không? Có ạ. Ngon lắm. Ngon thế. Nó hơi chua ngọt ạ. Chua ngọt. Ngon. Chị học nhiều ngoại ngữ lắm ấy. Tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Anh, Nhưng tiếng Đức. không có cái nào học được sâu hết. Nhưng mà học nhiều ấy. Học để giao tiếp thôi. Vâng, nên nó là ok rồi. Thực ra em học tiếng Việt em cũng thế thôi. Đúng rồi, học không hết đâu. Học để biết rồi mình nói chuyện mình sẽ hiểu. Vâng, chính xác. Tôi đi trà nóng cho mẹ. Cho Thôi, đá nữa trà không? đá là ok rồi. Trà nóng. Uống Đây trà nè, nóng á. mẹ. Trà nóng. I thought you said today. Chị chưa uống trà nóng. Có bảo uống trà khác. Thế là bọn cháu đi luôn nhé. Rồi, hai Mai đứa con bọn- đi đi. Rồi, Vâng. rồi, cảm ơn Mai nha. bọn cháu quay lại nhé. Mai hai đứa con quay lại. Vâng ạ. Vâng. Cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Rồi, không có chi con. Almost getting killed here on the mean streets of Chợ Lớn. Here we're walking through a textile market that Max recommended I come check out. Got all kinds of goods. What's so interesting is that you're in such a diverse place in terms of language, culture, people, but then there are still signs like this telling people to use only Vietnamese products. Hãy ưu tiên dùng hàng Việt Nam vì sự phát triển bền vững và phồn vinh của đất nước. Which I think is great. I think you should definitely support local products and help the local economy develop. But it's just very interesting. Amidst all this culture and mixing, this is still Vietnam. The Chinatown here actually has somewhat of a dark history. Back during the Nguyen dynasty in the late 1700s, 1770s, 1780s, the kings actually encouraged Chinese immigrants to settle near Hue and in southern China. But then when they got to the Tay dynasty, due to the support from these Chinese immigrants for the Nguyen kings, these Chinese immigrants were targeted, and actually many were killed. But many of them fled down here to Chợ Lớn, this current area. At that time, it wasn't a part of Saigon, it was its own area. And they built this place on the banks of rivers such as these. This place isn't very clean anymore. It's really disgusting, actually, but that's kind of where the name comes from. The Chinese name Di An, or as it's called in Cantonese, I think it's Tay Ngon, something like that. I don't speak Canto. That means embankment, so it was built on the banks of rivers, and
in that kind of area. So yeah, somewhat of a dark history, but then later it was in the 1930s, it became a part of Saigon. And now you have this super interesting mixing of cultures here. So guys, from the biggest Chinatown in the world, here at Chut Lun, Saigon, a place where you can speak 1, 2, 3, even 4 languages. I think between me and Max, we spoke 4, if not 5 languages today. That's pretty crazy. A place with immense cultural diversity. Hope you guys enjoyed it. See you in the next one.